To use interpreter to translate spoken language on Samsung Galaxy S24 Ultra, swipe down the top of the screen by using two fingers to open up the quick panel. Find Interpreter. Tap Interpreter. Next, tap the three horizontal line icon at the top left, and then select Listening Mode. As the example, we will use it to translate a speech spoken in French to English. To do so, set the source language to French and the target language to English. To start and stop translating, tap the mic button. À nos clients chinois, il faut déléguer notre innovation technologique aux hyperscalers américains. C'est pas la meilleure idée. Je pense qu'on peut le reprendre le contrôle. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Et je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre. As you can see, the transcription and its live translation are shown on the screen. If needed, you can also wear your Galaxy Buds to listen to the translation. Given to the function, you can use listening mode on interpreter to listen to and understand speeches in different languages in real time. As the example, when you are attending presentation, lectures, and else. Okay, thank you for watching. Please help to like and subscribe. Have a nice day.